Asanteni sana. Ndugu wa Kenya, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Hebu mnisalimie hewani hivi. Asanteni sana. Na tafadhali mnaweza kuketi chini. Thank you very much. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutufikisha masaa haya ya mwisho wa mwaka wa 2022. Niwashukuru nyote mliofika hapa leo jioni hii. Niwashukuru Wakenya wote pale mahala popote walipo wanaotusikiza katika hali mbalimbali. Na niseme ya kwamba tumefika hapa leo katika masaa haya tuweze kuvuka mwaka pamoja. Tunajikumbusha kwamba mwaka huu ulipoanza tulikuwa na changamoto nyingi. Mambo ya ugonjwa wa corona ilitupatia changamoto. Ugonjwa ambao ulileta maafa na matatizo mengi, sio Kenya, sio bara letu, lakini dunia nzima. Tukawa pia na changamoto ya mambo ya drought, kukosekana kwa mvua ikaleta matatizo makubwa. Tukawa pia na shida ya ukosefu wa usalama sehemu nyingi ya dunia hii, Ukraine, Russia, hapa DRC, kule South Sudan, majirani zetu hapa Somalia. Lakini Mungu ametunusuru na ametufikisha mwisho wa mwaka wa 2022. Tunamshukuru Mungu jameni kwa sababu ametufikisha hapa. Mbali na zile changamoto zote, God has made it possible for us to see the dying moments of the year 2022 as a people, as a nation. And I want to thank God for each and every Kenyan that today we are celebrating this evening the few moments of the year 2022. Vile vile tulikuwa na mtihani mkubwa wa uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Na nasimama hapa mbele yenu kwa heshima kubwa kuwashukuru wa Kenya wale wote tulienda katika uchaguzi. Tukachagua ma-MCA, tukachagua wabunge, maseneta, governor, na mimi pia nikabahatika mkanichagua kama rais pamoja na deputy wangu. Nasimama hapa mbele yenu kusema asante sana. Asante sana kwa kutupa nafasi mimi na wenzangu tuliochaguliwa na wao katika nyadhifa mbalimbali, na kuahidi ya kwamba mimi kama rais nitaungana na viongozi wenzangu, ma-MCA, wabunge, maseneta, magavana, ili tushughulike na mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. And I want to commit myself, as I did, that we are going to work together with all leaders elected at all levels so that we can focus on the development, the progress, and the prosperity of our nation together as leaders. Najua ya kwamba wachache wetu, mbali na kuwa na mirengo tofauti tofauti ya kisiasa ambayo ni kawaida ya demokrasia, wachache wetu walijaribu kutugawanya kwa mirengo ama kwa sehemu za ukabila. Mimi namshukuru Mungu ya kwamba wale waliojaribu kutugawanya
kama vikundi ya kikabila hawakufaulu. Na nawashukuru Wakenya wote kwa sababu walikataa, walikemea, na sote pamoja tukashinda njama za ukabila katika taifa letu la Kenya. Na tukawa na uchaguzi ambao ulikuwa na mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza, tulikuwa na uchaguzi ambao ulizima mambo ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, tukawa na uchaguzi ambao ulikuwa ni historia kwamba tulikuwa na uchaguzi wa amani katika taifa letu la Kenya. Na kwa msingi huo wa kuunganisha Wakenya na kuondoa ukabila katika siasa zetu, na katika msingi wa kuweka amani katika taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaambie Wakenya huo msingi, mimi na wenzangu hawa ambao wamechaguliwa pamoja na mimi katika sehemu mbalimbali, tutajenga juu ya hiyo msingi kuhakikisha ya kwamba sote tunaungana kama taifa. Na tayari nimewaambia wale wote wanaofanya kazi pamoja na mimi, kutoka assistant chief mpaka regional commissioner, askari wetu wote, nimewaambia ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na viongozi ambao wako katika upande wa serikali, tuko na viongozi ambao wako katika upinzani, lakini hawa wote ni watumishi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Na nimewaambia ya kwamba lazima kila kiongozi aheshimiwe mahali amechaguliwa. Kila mmoja wetu tujue ya kwamba hakuna wananchi wa upinzani na wa serikali. Wananchi wote ni wananchi wa taifa moja, taifa la Kenya. Na sisi kama viongozi tulio upande wa serikali na tulio upande wa upinzani, sote ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Na waomba viongozi wote katika safari hiyo tujue ya kwamba sote tunawatumikia wananchi wa taifa letu la Kenya. Ile kazi tu imegawanywa ni kwamba kutakuwa na wale wanaendesha serikali na kutakuwa na wale wanasahihisha hiyo serikali, ili tuweze kuwa na uadilifu katika uongozi wa taifa letu la Kenya na tuweze kushughulikia mambo yanayofaa wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Jambo la pili, napenda kuwauliza nyote kwamba sisi tumekula kiapo, na tumekula kiapo kusema ukweli na kuendesha mambo ya taifa letu la Kenya kulingana na katiba na sheria ya taifa letu. Na kwa sababu hiyo kuna maamuzi ambayo ni lazima tuyafanye, maamuzi ambayo kwa kawaida pengine sio maamuzi ambayo ni popular katika ile ambayo inasemekana. And I want to say this very categorically, that as president and as leaders, we are going to make the decisions that are necessary for us to make progress as a nation. When I came in the office, I had to make difficult decisions about our economy because we were not doing well, and we need to change the foundation of our economy. I found that there were decisions that were made for political expediency for that time because we had an election. And the decisions about some subsidies in unga, subsidies in fuel, subsidies in electricity, that were not informed by the science of our economy, but were informed by the expediency of the political moment that existed at that time. We've had to do away with those subsidies because otherwise they would cost our economy big time. We would be spending close to 25 billion shillings every month
to subsidize some of the projects or programs that were set out. We did away with those subsidies in August, and I am happy that we have saved our economy huge amounts of money, and we are now well on the way to making sure that we invest in the areas that will drive our economy in a sustainable manner. Let me inform my good countrymen that we agreed that we are going to build this economy from bottom going up. And we have started that journey by making sure that our economy is founded on sound economic policies that will stand the test of time today, tomorrow, and the years to come. And that is why I am very confident that we have now laid the foundation that will take our economy away from dependence on debt to dependence on revenues that are raised by taxpayers in Kenya. Nawaambia ndugu zangu wa Kenya, hatuwezi kuendesha taifa letu katika msingi wa kukopa madeni. Mzee Mwai Kibaki alitufundisha ya kwamba msingi ambao unafaa kwenye uchumi ni msingi ambao unajengwa na ushuru na revenues ambazo Wakenya wenyewe wanazitoa. Mimi nataka niwaambie Wakenya, tayari tuko na dalili mzuri ya kwamba mwaka mmoja ijayo tutakuwa tumeongeza mapato yetu kutoka trilioni 2 mpaka trilioni 3. Na hivyo kufikia miaka 5 we will have doubled our revenues so that we can build our economy on the sound footing of our own revenues collected locally rather than being trapped in debt. So tunaendelea hivyo sisi wote, na haya ni mambo ya muhimu na ni lazima tuambiane ukweli ndio tuweze kujenga taifa letu, sio kwa siasa ya muda mfupi, lakini kwa msingi wa uchumi ambao utatufikisha mbali. Vile nilivyosema, tunajenga hii uchumi na maendeleo yetu tukianzia chini. Tayari tulikubaliana na nyinyi kama Wakenya ya kwamba tutaanza kuangazia uchumi ya wananchi walio na uwezo mdogo. Na ndio sababu tayari tumeweka Hustler Fund ambayo kufikia leo Wakenya wamekopa zaidi ya bilioni 20 kuendesha biashara zao pale chini. Na hiyo fund tutaiongezea kila mwezi mpaka tuhakikisha kwamba yule Mkenya amekopa shilingi 500 ataweza kukopa shilingi 50,000 tukiendelea mbele. Na vile vile kufikia mwezi ujao tutaanza awamu ya pili ambayo itashughulika na mambo ya SACCOS, itashughulika na mambo ya vyama na mambo ya cooperative, ndio tuweze kupatia nafasi kila Mkenya aweze kujijenga kibiashara, aweze kukopa kwa riba ya chini, na aweze kuhakikisha ya kwamba wale ambao wamekuwa wakihangaisha Wakenya kama mabroka na makatel na wale mashailok, sasa itawabidi watafute biashara ingine, kwa sababu hapo tutakuwa tumeshughulika pamoja na nyinyi. Vile vile nimekubaliana na magavana ya kwamba Wakenya wengi wanaoishi katika vitongoji duni ambaye inaitwa slums na sehemu zingine informal settlements, tumekubaliana ya kwamba every year tutajenga nyumba 1,200. Na tayari nimekubaliana na gavana wa Mombasa ya kwamba program ya nyumba 10,000 za Mombasa tuanze kuipangia. Tayari inajengwa saa hizi nyumba 40,000. Tutaanzisha zingine mapema mwaka huu. Nitakuwa Nakuru, nitakuwa Bungoma,
nitakuwa kule Homa Bay, nitakuwa hapa Mombasa na sehemu zingine za Kenya kuhakikisha ya kwamba tunawapa nafasi wa Kenya ambao wako na mapato ya chini kuweza kuwa na nyumba ya shilingi 5,000, shilingi 10,000, alipe sio rent lakini alipe mortgage, ili baada ya miaka 15, miaka 20, nyumba pia awe ndio mwenye nyumba ni yake. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuteremusha ama kushusha gharama ya maisha ni lazima tushughulikie mambo ya chakula. Wananchi wengi wananiuliza maswali kuhusu mambo ya chakula na ni vizuri ni ajibu yale maswali. Ya kwanza ni kwamba njia mwafaka, the permanent solution towards matters of reducing our cost of food is not subsidy. It is to support our farmers to produce more food. Na ndio tumekubaliana ya kwamba mwaka huu tayari katika hapa Mombasa tuko na tani 200,000 ya mbolea ambayo itasaidia wakulima wetu kuanzia mwezi ujao. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu wanapata msaada wa kuzalisha chakula, ndio chakula ipatikane kwa bei nafuu, ndio tuondoe shida na matatizo ya chakula kuwa bei ghali. Nambari ya pili, tumekubaliana ya kwamba tutatumia ardhi ya serikali ama mashamba ya corporations ya serikali, Agricultural Development Corporation, Agricultural Finance Corporation, NYS, prisons, na vitengo zingine zote zenye ardhi, kuhakikisha kwamba tunapata ardhi karibu ekari 200,000 ya kuzalisha chakula na kuzalisha mbegu, ndio tuweze kuhakikisha kwamba kuna mbegu ya kutosha, tuwe na fertilizer ya kutosha, ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na vile mumesikia, tuko na mpango maalum. Tutaanza bwawa la kwanza katika ile program yetu ya private public partnership kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu, ili tuweze kujenga mabwawa 100 za kwanza na 500 baadaye, kuhakikisha kwamba tunatega maji ya kutosha, tuna harvest maji ya kutosha, ndio tuweze kushughulika na matatizo ya maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo zetu, na maji pia itatumika na wanyama, na vile maji itakayotumika na irrigation, tuweze kuzalisha chakula, tuweze kupeleka taifa letu mahali ambapo hatutakuwa na matatizo ya njaa. Mumesikia mhubiri hapa amesema ya kwamba ni ile makosa sisi binadamu tumefanya, tukaharibu mambo ya mazingira mpaka ikatokea janga, hata wanyama wasio na hatia wanakufa kwa sababu ya ile makosa sisi binadamu tumefanya, hasara tumelete ya mambo ya mazingira. Na ndio mimi nakubaliana na gavana wa hapa Mombasa, nimekubaliana na yeye vile amesema ya kwamba hapa Mombasa akiajiri mtu mmoja, nitamuajiria mtu mwingine mmoja. Akiajiri watu 1,000, nitaajiri watu wengine 1,000, waweze kusaidiana kusafisha Mombasa na vile kuweka hali ya mazingira hapa Mombasa. Hapa Mombasa peke yake ni vizuri tuweze kuweka miche ama miti zaidi ya milioni 10 hapa Mombasa Island, ndio tuhakikisha kwamba hii Mombasa Island inakaa vile inapaswa, so that we can have the environment in Mombasa to change. And I want to assure the governor of Mombasa, a very hard-working young man, my good brother, that we are going to work together, as I will work with other governors, to make sure that matters environment are not matters political, they are matters life and death. Let me also say that because our human capital is the biggest asset we have as a nation,
utendakazi ya Wakenya inajulikana, ni maarufu kila mahali. Nimeenda nchi nyingi na nchi hizo zote wanatambua utendakazi na bidii ya Wakenya kazini. Na ili tuweze kuhakikisha ya kwamba we sharpen that human capital, ndio sababu tumesema ni vizuri turekebishe mambo yetu ya masomo. Tumeweka task force ya kushughulika na mambo ya masomo, masomo ya primary, masomo ya secondary, masomo ya TVET, masomo ya university, na ningependa kuwatangazia Wakenya ya kwamba hiyo transition, we will make sure that that transition works in the best interest of ensuring that we have the best and the most qualified human capital that is going to work anywhere in Kenya and work anywhere in the world. It is our intention to build a world-class human capital using our education system. And that is why we have set out this January, we are going to hire an additional 30,000 teachers to make sure that our primary to junior secondary transition is faultless. We are also going to hire another 3,000 tutors to take care of our TVET institutions, because in TVET we have the best human capital that is tailored towards the sciences, the mathematics, and the areas that are going to lead us to engineering, because that is the future that we are looking for. Apart from hiring teachers for our junior, for our primary and junior secondary, we're going to hire also, as I have said, 3,000 teachers or tutors for our TVET institutions. We're going to equip another 70 TVET institutions. We will spend 15 billion shillings to make sure that we have the equipment that will assist in the training of our TVET students to make sure that we prepare them for the jobs of tomorrow and the future. I also want to give our assurance that from the Presidential Task Force, we are also going to sort out the challenges our universities are facing. We know many universities are facing serious debts because of the expanded nature of the program. We're going to focus on ensuring that our universities also are given attention so that they can teach quality courses and ensure that the students get the best attention that a university is supposed to give. Let me also conclude by saying the following, that we did commit that we are going to transform our industrialization, manufacturing, agro-processing, value addition trajectory. In the last 10 years, our manufacturing has gone backwards from 9% of GDP to 7% of GDP. We have agreed that we are going to change the trajectory, and we have a 20 by 30 plan that by 2030, 20% of our GDP will be contributed by industrialization, manufacturing, agro-processing, and value addition. And along that line, Mombasa, Naivasha, and Athi River will be the epicenter of our program on ensuring that our special economic zones contribute to our manufacturing endeavor. I have already instructed that the Dongo Kundu program that was supposed to be ready by 2028 be brought forward to 2025. As I made a commitment to the people of Mombasa that we are going to do something about the port, we have already done what we promised about the port so that we can bring back Mombasa the way we knew Mombasa as it was.
And I want to promise the people of this great county that we are going to work with you to make sure that we unlock the huge potential for manufacturing, for agro-processing, for our tea, for our coffee, and all the areas that are necessary so that Mombasa and the special economic status it enjoys gives us the benefit of employment and of value addition for all our agro-processing. I also want to commit that the industrial city in Naivasha is going to be the epicenter for all our production in leather, in textile, and in all the other areas so that we can make the best use of the SGR and make sure that it gives us the benefit it is supposed to give. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wakati tunaelekea hiyo safari, sote tutakuwa tumeungana, sote tutakuwa tunafanya hiyo kazi tukishirikiana, na mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo safari haiwezi kutekelezwa na wachache. Haiwezi kutekelezwa na mtu mmoja. Itabidi zote tuungane, na ndio sababu na wauliza viongozi wote, na wauliza ndugu zetu walio katika bunge, mtoe mchango wenu katika bunge. Wale walio katika Senate wafanye na hivyo. Magovernors wenzangu ambao wanafanya kazi kama governors wafanye sehemu yao, na sisi kama serikali ya kitaifa tutashirikiana pamoja na wote tuhakikishe kwamba tunawaunganisha Wakenya. Mimi nataka niwahakikishie vile vile ya kwamba ndugu zetu walio katika upinzani, mimi ninafurahi ya kwamba leo tuko na ndugu zetu ambao wanashughulika na kazi ya upinzani. Hiyo ni kazi ya muhimu kwa sababu inaweka serikali iliyoko katika mahali ambapo wanajua wanafanya kazi na wananchi wanahitaji kujua kazi yao imefika wapi. Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali, ikosekane mtu wa kusema mambo yameenda kombo. I am very happy that today we have a working opposition that speaks to us from the opposition benches, that looks at what is not going right and tells us what is not going right. That is a functioning democracy, and that is what the people of Kenya wanted in our constitution. We must not work at cross purposes, and we will not take offense of what the opposition says. Whether it is right or not right, it is for the people of Kenya to judge. What I am happy about is that today we have a functioning democracy, and that is how it should be. Hakuna haja ya kusumbuana. Mimi nang'ang'ana pande hii na mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Wale ndugu zetu pia wanang'ang'ana upande ile na kusukuma mambo ya upinzani. Hiyo ni mambo mzuri sana. Tuendelee namna hiyo. Kenya iweze kwenda mbele na Wakenya watafaidika hapa katikati. Sote tuungane katika kushughulikia mambo ya Wakenya. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba nimefurahi sana kufika mji huu wa Mombasa. Nataka niombe wabunge wenzangu ama wabunge ndugu zangu, tusaidiane katika mambo ya mazingira. Climate change is a reality. We are living the nightmare of drought that we have never seen in 40 years. We have lost 2.5 million livestock. We have lost even wildlife. As Pastor here said, innocent creatures that have committed no wrong, but because of the activities of humankind, we have a drought situation that is hurting every aspect of our life. And even if there was no climate change, making sure that we plant trees everywhere is still the right thing to do. Let me ask every Kenyan, wherever they are, this is the moment to participate in ensuring that we manage
our situation, our climate situation, we manage our environment appropriately, ensuring that we plant trees everywhere, including your home state, at any moment, every time. I think it is correct to say, to plant trees, there is no correct time. Anytime, you should be able to plant trees. And I want to tell all the counties that I'm going to work with them. I'm going to work with every county. We have a plan with the ministry that is responsible for environment to ensure that we build the momentum around planting trees and ensuring that every Kenyan is involved in this drive. And we are going to hire enough young people to help us drive as the Environmental League to ensure that our country, we rid ourselves of the challenge that we currently have of climate change. Finally, even as we mind about our country, it is correct for us to understand that we have a region to also mind. We have challenges in our region. We have challenges in Somalia. I had a chat with the president of Somalia the other day, about 2-3 days ago. I received a message today from the president of South Sudan. I spoke yesterday with the president of DRC Congo, because they want us as a country to assist them in their own challenges of insecurity in their countries and political challenges in their countries. And I want to ask us, as the people of Kenya, to pray for our neighbors, to be available for us to support our military as they do provide security in DRC, as they provide security in Somalia, and even as we work with our brothers and sisters in South Sudan for the good of our region, and even as we speak with our friends in Ethiopia. All of us are in this region, and as was said by somebody, there is a reason why we are the leaders, we are the people in Kenya at this point in time, and we need to work together. Pengine tu nimwambie, nilisikia mhubiri alituombea na akaombea hii serikali ya Kenya. Mimi nataka niwaambie serikali ambayo iko sio yangu binafsi, serikali ni yetu sisi zote. There is only one government of Kenya. I happen to be the leader today, but the government of Kenya remains the government of Kenya, and it belongs to all of us, and it is our government. So let us continue to pray for our government so that it serves the people of Kenya in the manner in which it is meant to serve. Nataka nimalizie hapo na niwashukuru sana. Niliona vizuri niongee kabla ya kufika wakati ambao tuta celebrate kuvuka mwaka. Mimi nataka niwaambie ninyi mlio hapa na wale wote wa Kenya walio sehemu mbalimbali za taifa letu la Kenya, Happy New Year, Happy 2023. Natazamia kufanya kazi na nyinyi wote, kushughulika na mambo ya Kenya pamoja na Wakenya wote, na sote tuweze kuchangia mahali ambapo tunaweza, kwa kiasi ambayo tunaweza, katika kusukuma gurudumu la taifa letu liende mbele, kwa sababu hapo ndipo uwezo wa kila mmoja wetu unahitajika.